Hi viewers, welcome back to the second part of the lesson. 3 questions. Class 7th, English. Second part. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. So, dear viewers, when the king and hermit were talking to each other about those 3 questions, one bearded man approached them and he was pressed his hand against his stomach, from where the blood was coming out. And when that fellow reached the king, he fainted away. Fainted means lost consciousness. Fainted means lost consciousness. So this is fainted. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. So, dear viewers, here the king and the hermit, they removed the severely injured man's clothes, and this king, he did some service. He washed the wound and he wrapped or he covered with his handkerchief. But there is no hope. Still, the blood is coming out. So, ఈ బియర్డెడ్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఈ రాజు ఈ హెర్మెట్ దగ్గరికి చాలా స్పీడ్గా వచ్చాడో అతను ఆల్రెడీ సివియర్గా గాయమైంది అన్నమాట. ఆ స్టమక్లో గాయమైంది. సో దాన్ని చేత్తో పట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి అక్కడికి వచ్చేసరికి అన్కాన్షియస్గా పడిపోతాడు. ఈ రాజు హెర్మెట్ అతనికి రిడ్రెస్ చేసి అతనికి కొంత రిలీఫ్ అయ్యే విధంగా చేస్తారన్నమాట. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. Okay, so somehow he recovered. The bearded man, the wounded man recovered, and he asked for something to drink. సో అతను కొంచెం ఏదైనా తాగడానికి అడుగుతాడు. అప్పుడు రాజు దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటర్ సోర్స్ నుంచి మంచి చల్లటి నీళ్లు తెచ్చి అతనికి ఇస్తాడన్నమాట. సో బై దట్ టైమ్ ద సన్ హ్యాడ్ సెట్ ఇన్ ద వెస్ట్. సో ఆ సమయానికి సూర్యాస్తమయం అయిపోతుందన్నమాట. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. So, they shifted the wounded man into the hut. And then they provided him a bed. Okay, next, even king also slept throughout the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. So కొంత సమయం తర్వాత
ఈ రాజు నిద్రలేస్తాడన్నమాట. నిద్రలేచి తను ఎక్కడుంది అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని తర్వాత ఆ బెడ్ మీద పడుకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఎవరు అని అతని గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. "I do not know you and have nothing forgive you for," said the king. సో ఈ బియర్డెడ్ మ్యాన్, గాయమైనటువంటి వ్యక్తి రాజుని నన్ను క్షమించు అని అడుగుతాడన్నమాట. నన్ను క్షమించండి అని అడుగుతాడు. కానీ రాజుకి ఏం అర్థం కాదు. ఎందుకని? ఆ ఇంజూర్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరో రాజుకు తెలియదు. కానీ తను క్షమించమని అడుగుతున్నాడు. అదే విషయం తనకు చెప్తాడన్నమాట. "నువ్వెవరో నాకు తెలియదు, కానీ నువ్వు నన్ను క్షమించమని ఎందుకు అడుగుతున్నావు? Then you do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property." So then the injured man reveals that he was the enemy of the king. Once the king put his brothers into the death sentence, and also he seized his property. Seized means to take something from others in a forceful manner. So you can see the meanings here also. Seized, took by force. "I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return." సో ఈ ఇంజూర్డ్ పర్సన్ రాజు యొక్క షెడ్యూల్ తెలుసుకుంటాడన్నమాట. సో తను హెర్మిట్ దగ్గరికి వెళ్తున్న విషయం అతను తెలుసుకుంటాడు. సో హెర్మిట్ దగ్గర నుంచి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు తనని చంపేయాలని ప్లాను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు. సో ఈ ఇంజూర్డ్ మ్యాన్ ఆ రాజు ఎప్పుడైతే రిటర్న్ వస్తాడో అప్పుడు చంపేద్దాము అని ప్లాను ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంటాడు అన్నమాట. కానీ ఆ రోజు, అదే వెళ్ళినటువంటి రోజు రాజు రిటర్న్ రాడు. "So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, and who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me." సో ఈ బియర్డెడ్ మ్యాన్ చెప్తాడన్నమాట, "నేను మిమ్మల్ని చంపాలనుకున్నాను, కానీ ఆ రోజు మీరు రిటర్న్ రాలేదు. అక్కడి నుంచే నా హైడింగ్ ప్లేస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోదామని వస్తుంటే మీ బాడీ గార్డు నన్ను గమనించాడు. గమనించి తను నన్ను ఈ విధంగా సివియర్గా ఇంజూర్ చేశాడు. సో క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి నన్ను మీరు సేవ్ చేశారు. నేనేమో మిమ్మల్ని చంపాలని చూశాను, కానీ మీరే నా లైఫ్ని సేవ్ చేశారు. ఇన్కేస్ మీరు నన్ను సేవ్ చేయకపోయింటే నేను ఖచ్చితంగా చనిపోయేవాడిని. మీరు నాకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు, సేవ్ చేశారు. నేను బతికితే మీకు ఒక నమ్మకమైనటువంటి సర్వెంట్గా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా నా కొడుకుల్ని కూడా, నాకు పుట్టినటువంటి కొడుకులను కూడా మీకు విధేయులుగా ఉండమని చెప్తాను. కాబట్టి రాజుగారు నన్ను చేసి క్షమించండి అని ఆ గాయపడిన వ్యక్తి రాజుని కోరుతాడన్నమాట.
The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. So రాజు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. హీ ఫీల్స్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ హిస్ ఎనిమీ became his friend, faithful person. And also, the king gave the property to that fellow. So he also sent his personal doctor and some of the servants to look after this injured man. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." So, ఆ రాజు అక్కడి నుంచి ఇంటికి బయలుదేరేయాలని డిసైడ్ అవుతాడు. సో ఫైనల్గా ఇంకొకసారి ఈ వైజ్ మ్యాన్ని అడుగుదాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ వైజ్ మ్యాన్ హెర్మిట్ దగ్గరికి రాజు వెళ్తాడు. హెర్మిట్ గారు నేను బయలుదేరుతున్నాను, చివరిసారిగా అడుగుతున్నాను, నా 3 ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం చెప్తారా, చెప్పండి ప్లీజ్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడన్నమాట రాజు. "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. So, ఈ హెర్మెట్, రాజుగారు ఈ 3 క్వశ్చన్లకి మీరే ఆన్సర్స్ చెప్పారు, మీకు మీరుగా చెప్పుకున్నారు ఈ 3 క్వశ్చన్స్కి అని చెప్తాడు. "How have I been answered? What do you mean?" సో కింగ్ అడుగుతాడు అన్నమాట, అదేంటి, అది ఎలా సాధ్యం, నేను ఎలా ఆన్సర్ చేశాను ఆ 3 క్వశ్చన్స్కి అని అడుగుతాడు. "Do you not see him?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away." సో నీకు అర్థం కాలేదా, నువ్వు 3 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ నువ్వే చేసావని నీకు అర్థం కావట్లేదా? నువ్వు నిన్న నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నా కష్టం చూసి నా మీద జాలితో నా పని నువ్వు చేసావు. నా బదులు ఈ బెడ్స్ అనేవి నువ్వు తవ్వావు. ఒకవేళ నా మీద నువ్వు జాలి చూపించకుండా ఇవి తవ్వకుండా నీ దారిని వెళ్ళిపోయి ఉంటే, అదే రోజు వెళ్ళిపోయి ఉంటే, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. సో నువ్వు నిన్నే ఈ ఏరియా నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఆ ఇంజూర్డ్ మ్యాన్, నీ శత్రువు నిన్ను చంపేసేవాడు, కానీ నువ్వు ఇక్కడే స్టే చేయాలి అనుకున్నావు. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం వాస్ వెన్ యూ వర్ డిగ్గింగ్ ద బెడ్స్. సో దీన్ని బట్టి నీకు అర్థం కాలేదా, చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం ఏమిటంటే నువ్వు ఈ బెడ్స్, ఈ సీడ్స్కి, ఈ మొక్కలకి తవ్వినటువంటి బెడ్స్, ఆ టైము మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ వాజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అండ్ టు డూ మీ గుడ్ వాజ్ యువర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్. ఆ సమయంలో నేను నీకు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి,
నాకు మంచి చేయడమే, నాకు హెల్ప్ చేయడమే నీకున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ వర్క్. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So, next incident. ఈ ఇంజూర్డ్ మ్యాన్ ఎప్పుడైతే మన దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడో ఆ సమయంలో అతనికి నువ్వు ట్రీట్మెంట్ చేసావు. డ్రెస్ రిమూవ్ చేసి ఆ బ్లడ్ స్టాప్ అయ్యే విధంగా నువ్వు చేసావు. ఒకవేళ నువ్వు ఆ విధంగా చేయకుంటే, అతను చనిపోయి ఉంటే, మీ మధ్య ఇంత పీస్ఫుల్ అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగి ఉండేది కాదు. అతను నీకు సర్వెంట్గా మారేవాడు కాదు. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. So ఆ సమయంలో ఆ ఇంజూర్డ్ పర్సన్ నీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, and what you did for him, that is the most important business, duty or work. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. So viewers, finally the hermit informed the king that the most important and suitable time to do any kind of thing or action, to implement any kind of things or plans, is nothing but now, right now, because we have any power to act. Yesterday, that is gone. Yesterday is a waste paper. Tomorrow is a question paper. And today, we have to act accordingly. Because today is only in our hands. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. సో మనం ఎవరైతే వ్యక్తిని కలుస్తామో, మనకు మంచి మూమెంట్లో పక్కన ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మనకి ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి. మనకు నెక్స్ట్ మినిట్ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. So the most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose only, or alone. So we have to do good deeds to the others, because we are human beings and we should be a human. So dear viewers, this is very important lesson, because these questions are not only the king's questions, but these questions belong to every person on this world. So we have to learn something from this lesson. Thank you.